వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. సో, మనం 2030 నుంచి 2025 వరకు యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్‌ని ఎగ్జామ్ మోడ్‌లో సాల్వ్ చేస్తున్నాము. 2018 పేపర్‌ని లాస్ట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాము. దీనికి కంటిన్యూషన్ వీడియో. ఒకసారి ఆ వీడియో విని, ఈ వీడియో వినండి. సో, ఈ వీడియోస్ ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్స్‌కి ప్రిలిమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, ఈ కంటెంట్ అనేది వాళ్ళకి యూజ్‌ఫుల్ ఉంటుంది. సో, ఈ కంటెంట్ గనుక హెల్ప్‌ఫుల్‌గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ద వీడియోస్. ఓకే. సో, లెట్స్ కంటిన్యూ ఎక్కడైతే మనం స్టాప్ చేసామో. 26th క్వెషన్ నుంచి. సి ఇండియా ఎనాక్టెడ్ ద జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ Registration and Protection Act 1999 in order to compel with the obligations to ILO, IMF, UNCTAD, WTO. Try to answer this question. సి ద జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ గూడ్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ దేనికి సంబంధించింది? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు WTO. So the answer is WTO. GI protection అనేది ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ద ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ అండ్ WTO కింద వస్తుంది. సో ఈవెన్ యూ డోంట్ నో ఆల్సో గూడ్స్ ఆల్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ట్రేడింగ్. సో there also you can guess that something related to WTO. Okay. See next question. Consider the following statements. In India, state government do not have the power to auction non-coal mines. Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. Rajasthan has iron ore mines. Try to answer this question. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్‌లో ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్‌కి దే డు నాట్ హావ్ ద పవర్ టు ఆక్షన్ అంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ రాంగ్. బికాస్ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో హావ్ డూ ఆక్షన్ మైన్స్. సో, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సో, ఎలిమినేట్ వేరెవర్ యూ సీ ద 1 ఇన్ ది ఆప్షన్. సో, నౌ యువర్ కమ్స్ విత్ 2 అండ్ 3. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ జార్ఖండ్ డు నాట్ హావ్ గోల్డ్ మైన్స్ అంటున్నాడు. సీ దిస్ ఈస్ రాంగ్. హౌ కెన్ యూ సే అసలు గోల్డ్ మైన్సే లేవని ఎలా చెప్తాం? ఆ హోల్ ఏరియాస్‌లో కొంచెం ఉన్నా సరే ఉన్నట్టే. సీ అండ్ జార్ఖండ్ ఈస్ వెరీ మచ్ మినరల్ పొటెన్షియల్ యాక్చువల్లీ. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ రాంగ్. సీ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాజస్థాన్ హాస్ ఐరన్ ఓర్ మైన్స్ అంటున్నాడు. రాజస్థాన్‌లో ఉన్నాయి అంటున్నాడు. యెస్ కరెక్ట్. ఐరన్ ఓర్ గాని, జింక్, కాపర్ ఇలాంటివన్నీ రాజస్థాన్‌లో మనం చూడొచ్చు. సో, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. See next statement. With reference to the digital payments, consider the following statements. BHIM app allows the user to transfer, this called BIM app, to transfer money to anyone with UPI enabled bank accounts. While a chip PIN debit card has 4 factors of authentication, BIM has only 2 factors of authentication. Try to answer this question. See, first statement చూడండి. It is saying this is allowing the user to money. Yes. కరెక్టే కదా! యూపీఐ ఎనేబుల్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్‌లో మనం జనరల్‌గా కూడా చూస్తాము. బ్యాంక్ మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో, ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. వైల్ ఎ చిప్ హాస్ డెబిట్ కార్డ్ హాస్ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్. దీనికి అసలు ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్సే ఉంటున్నాయి అంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ రాంగ్. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద 2 ఫ్యాక్టర్స్. యాక్చువల్లీ మొబైల్ బైండింగ్, డివైస్ బైండింగ్, యూపీఐ పిన్ అండ్ ఓటీపీ ఇట్లా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ 2. So the second statement is wrong. So the answer is A, one only. Okay, see next question. Among the following cities, which one lies on a longitude closest to that of Delhi? Bangalore, Hyderabad, Nagpur and Pune. Delhi longitude ki closest ఉన్న longitude అడుగుతున్నారు. See, try to answer this. You can roughly guess it. ఢిల్లీ యొక్క లాంగిట్యూడ్ వచ్చేసి 77 డిగ్రీ ఈస్ట్ అనమాట. సో, దానికి దగ్గరగా ఉన్నదొచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బెంగుళూరు. సో, బికాస్ బెంగుళూరు ఈస్ 77.5 ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్, వెరాస్ హైదరాబాద్ ఈస్ 78.4 ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్, అండ్ నాగ్పూర్ ఈస్ 79 అండ్ పూణే ఈస్ 73. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బెంగుళూరు. Okay. See next question. International Labour Organizations Convention 138 and 182 are related to child labor, adaptation of agricultural practices to global climate change, regulation of food prices and food security, and gender parity at the workplace. Try to answer this question. See, ILO conventions అనేవి it's 138 is basically of minimum age and 182 is talking about the worst forms of the child labor. So here it is the answer is labor. Even you don't know also, see this is something talking about the labor. This organization is basically talking about the labor related activities. So in options also you can see this is the only option which is talking about the labor, right? So you can go with it.
See next question. Regarding the money bill, which of the following statements is not correct? See, ఇలాంటివి జనరల్లీ మిస్టేక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. స్టేట్మెంట్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ నాట్‌ని చూడకపోతే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఈవెన్ యూ నో ద నాలెడ్జ్ ఆల్సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు మిస్ ద క్వెషన్. సో, ప్లీజ్ వెనెవర్ ఇట్ కమ్స్ ట్రై టు రౌండ్ ఆఫ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ మీకు క్లియర్‌గా ఉంటుంది. క్వెషన్ నాట్ కరెక్ట్ అడిగారా? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారా అని చెప్పేసి. ఓకే. See, first, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only the provisions relating to the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax. A money bill has provisions for the custody of Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. A money bill is concerned with the appropriation of monies out of the Contingency Fund of India. A money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. Try to answer this question. This money bill all related very core concept of polity. If you read the polity clearly, you can able to answer this. See, first statement చూడండి. Money bill contains only tax provisions and yes, this is first is correct. Second statement, money bill includes consolidated fund, contingency fund. Second statement కూడా correct. See, third statement, money is concerned with appropriation form of contingency fund of India అంటున్నారు. So this is actually wrong. And fourth చూడండి, a money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee. But yes, అది కూడా డీల్ చేస్తుంది money bill actually. So here the answer is basically option C. Not correct statements అడుగుతున్నారు కాబట్టి here the answer is option C. Out of so it is not out of contingency fund of India. It's not related to the money bill. Okay. See next question. With reference to the election of the President of India, consider the following statements. The value of vote of each MLA varies from state to state. The value of vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of the Rajya Sabha. Try to answer this question. See, MLA యొక్క ఓట్ వాల్యూ అనేది ఇట్స్ బేసికల్లీ మారుతుంది. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ పాపులేషన్, నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్‌ని బట్టి ఇది స్టేట్ నుంచి స్టేట్‌కి బికాస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్టేట్ నుంచి స్టేట్‌కి వాల్యూ ఆఫ్ ఓట్ అనేది యాక్చువల్లీ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ అప్పుడు మారుతుంది. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. రాజ్యసభ ఎంపీ ఓట్ అండ్ ఆల్సో లోక్‌సభ ఎంపీ ఓట్ 2 ఈక్వల్. సీ ఇట్స్ ఓన్లీ బిట్వీన్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ ఓట్‌కి మధ్య వాల్యూ వేరియేషన్ ఉంది గానీ, యాక్చువల్లీ లోక్‌సభ అయినా, రాజ్యసభ ఎంపీ అయినా సరే దే ఆర్ ఎలక్టెడ్ ఎంపీస్ అయితే బికాస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్‌లో ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఓటింగ్‌లో పార్టిసిపేట్ చేయగలరు కాబట్టి సీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్. బట్ ఇక్కడ ఇట్స్ మోర్ దాన్ అంటున్నారు. సో, దిస్ ఈస్ రాంగ్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ. ఏ ఓన్లీ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. See next question. In the Indian context, what is the implication of ratifying additional protocol with the International Atomic Energy Agency? Try to answer this question. The civilian nuclear reactors comes under IAEA safeguards and the military nuclear installation comes under this International Atomic Energy Agency, and the country will have the privilege to buy uranium from the nuclear suppliers groups, and the country automatically becomes a member of the NSG. Try to answer this question. See, first statement చూడండి. They are talking about the civilian nuclear reactors comes under the IEA agreements. So, this is a correct answer. It's not the country automatically becoming another. This is wrong. Uh, it doesn't have. It has the privilege to buy uranium అంటున్నాడు. This is also wrong. See, comparatively, this is a correct answer because a civilian nuclear reactors comes under the IAEA safeguards కింద basically వస్తాయి. So, here the answer is option A. ఓకే. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ మిలిటరీ ఇన్‌స్టాలేషన్స్ అనేవి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇండియా సెపరేట్స్ దిస్ సివిలియన్ అండ్ మిలిటరీ అన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ ఎన్ఎస్‌జీ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ కాదు యాక్చువల్లీ. సెపరేట్ నెగోషియేషన్స్ ఉంటుంది. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. ఇక్కడ ఆటోమేటికల్లీ మెంబర్ అనేది అవ్వరు. సో, దట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. See next question. Which of the above among the free trade partners of the Asian? Asian యొక్క free trade partners ఏ అని అడుగుతున్నారు. Given some options. Australia, Canada, China and India, Japan, USA. Try to answer this question. See ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా బేసికల్లీ ఉంటుంది. సో, ఇట్స్ నాట్ కెనడా ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రీమెంట్.
and also China is also there. India is also there basically, and Japan is also there, and yeah, it's not USA. Basically, this is an Asian country and మనకి సౌత్ ఈస్ట్‌లో ఉన్న కంట్రీస్. సో, కాబట్టి మనకి చైనా, ఇండియా మనకి దగ్గరున్నాయి గదా! పక్కనవి. సో, ఇట్ మేబీ యూ కెన్ గెస్ జపాన్ ఆల్సో ఏషియన్‌లో రిలేటెడే కాబట్టి అండ్ యాహ్! యూ నో 3, 4, 5 టు బి దేర్. సో, 3, 4, 5 ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. యూఎస్ఏ ఇస్ నాట్ బేసికల్లీ. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. ఓకే. See next question. With reference to the Global Alliance for the Climate Smart Agriculture, which of the following statements is are correct? So, GSCSA is an outcome of climate summit held in Paris in 2018. Membership of this Global Alliance for Climate Smart Agriculture does not create any binding obligations, and India was instrumental in the creation of this group. So, try to answer this question. See, first statement is wrong. They are saying it is created in 2015. Paris law అంటున్నాడు. No, it's actually 2014. It's not even the Paris climate. This is UN climate summit కింద సంబంధించింది. So the first statement wrong. Eliminate wherever you see one. So now you're left with the 2 and 3. So you know రెండిట్లో 2 ఉంది కాబట్టి 2 is absolutely correct. Now you have to bother about 3. See, third statement చూద్దాం. Here India was instrumental in creation అంటున్నాను. It's actually India was not instrumental. So here the third one is wrong. So the answer is only B. Okay. See next question. Which of the following is on the aims of the Digital India plan of the Government of India? Formation of India's own internet companies like China did. Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collect big data to build their large data centers with our national geographical boundaries. Connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places, and major tourist centers. Try to answer this question. See the statements. Statements ni చూడండి. You will be able to eliminate them some. ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇది ఫార్మ్ ఏసి డిజిటల్ ఇండియా మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేసాము? చైనా చేసింది కాబట్టి చైనా లాగా చేయడానికి చేసాము. యాక్చువల్లీ చైనాకి మనకి వి ఆర్ లైక్ కాంపిటీటర్స్. మన కాంపిటీటర్‌ని మనం ఎక్కడ పొగడడం అనేది బేసికల్లీ ఉండదు. సో, హౌ కెన్ యూపీఎస్సీ కెన్ ఫ్రేమ్ ఎ ఆప్షన్ లైక్ థట్ రైట్? సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దట్. So now you're left with 2 and 3. You know 3 is both options lo undi kabatti even you don't know about the knowledge also 3 is correct. Now you have to bother about 2. ఇక్కడ చూడండి. Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collect big data to build their large data centers within our national geographical boundaries అంటున్నారు. ఇక్కడ బిగ్ డేటా కోసం అది మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ కోసం డిజిటల్ ఇండియా ప్లాన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిందా? నో. No, right? It's only for them, it is not. It's actually for the general public, it has been created, right? Generally. Say, maybe a companies give ఉండొచ్చు, but you have to think broader. So the plan or the aim of the broader aim of the Digital India plan is to give Wi-Fi to the public places, to give internet majorly, right? So you can go with the option 3. Okay, that is B. Okay, see the next question. Some pairs are given. Towns sometimes mentioned in the news and the country. Aleppo, Syria, Kiruk, Yemen, Mosul, Palestine, Mazar I Sharif, Afghanistan. Still ఈ క్వెషన్ ఇప్పటికి కూడా రిలవెంట్ గా మనం చూడొచ్చు బికాస్ వెస్ట్ ఏషియాలో జరుగుతున్న ప్రెసెంట్ వార్ కండిషన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ ఆర్ బీన్ గివెన్. ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వెస్ట్ ఏషియా ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో మనం ఏమేమి పేర్స్ కరెక్ట్‌లీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు ఈ క్వెషన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఒకసారి నేర్చుకోండి. మేబీ ఈ కాన్సెప్ట్‌ని రిపీట్ చేస్తూ 2026లో క్వెషన్ రావచ్చు. ఆర్ ఈ వీటిలో ఆప్షన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఈ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. So here first Aleppo is basically in Syria. Yes, this is correct. సిరియాలోనే పార్ట్ ఇది. అండ్ సెకండ్ కిరుక్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ యెమెన్. కిరుక్ అనేది ఇట్స్ బేసికల్లీ ఇరాక్‌లో పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. Mosul actually they say this is in Palestine. No, this is not correct. ఇది కూడా ఇరాక్‌లో పార్టే. దిస్ కిరుక్ అండ్
Mosul is basically in the Iraq. And Mazar I Sharif, yes, this is in Afghanistan. So here the answer is 1 and 4. ఓకే. కొంచెం ఇవి కాంప్లికేటెడే నేర్చుకోవడానికి. మేబీ కరెంట్ అఫైర్స్‌లో ఇవి ఎక్కువగా మనం చూడొచ్చు. మేబీ ఆ ఇయర్‌లో వచ్చుంటాయి. ఇప్పుడు గూడా మనం ఈ వెస్ట్ ఏషియా మ్యాప్ అనేది క్లియర్‌గా నేర్చుకోండి. మేబీ చాలా న్యూస్‌లో ఉంది గాబట్టి 1 క్వెషన్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది 2026లో. ఓకే. See next question. In the federation established by the Government of Indian Act 1935, residuary powers were given to federal legislature, governor general, provincial legislature, and provincial governors. Again, this is a question from history. Very static question. Try to answer this. See, Government of India 1935 Act ప్రకారం residuary powers ఎవరికి ఇచ్చారు? It's basically given to the Governor General, right? See, this is very simple question. Governor General. See, next question. Consider the following statements. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. Try to answer this question. See, first statement చూడండి. Speaker of the Legislative Assembly shall vacate office if he ceases to be a member of the Assembly. Yes. Because స్పీకర్ వచ్చేసి మెంబర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీలో నుంచే స్పీకర్‌ని ఎన్నుకుంటారు కాబట్టి, మెంబర్ అసెంబ్లీలో మెంబర్ గాని ఖచ్చితంగా స్పీకర్ పొజిషన్ కూడా ఆహ్, అప్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. స్పీకర్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ వెకేట్ అయిపోతారండి. లోక్‌సభ అనేది లోక్‌సభ ఎనీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అనేది డిసాల్వ్ అయినప్పుడు. నో, ఇట్స్ నాట్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ యాక్చువల్లీ వెకేట్ అవ్వరు. కొత్త స్పీకర్ ఎన్నుకునేంత వరకు కూడా ప్రోటెమ్ స్పీకర్‌ని ప్లేస్ చేసేంత వరకు కూడా స్టిల్ కంటిన్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. వన్ ఓన్లీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. See next question. Which one of the following reflects the most appropriate relationship between the law and liberty? So law ki liberty ki మధ్య రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. If there are more laws, there is less liberty. If there are no laws, there is no liberty. If there is liberty, laws have to be made by the people. If laws are changed too often, liberty is in danger అంటున్నారు. So try to answer this question. Law ki liberty ki మధ్య రిలేషన్. ఆప్షన్స్ ని చదవండి. Try to answer this. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మోర్ లాస్ దేర్ ఇస్ లెస్ లిబర్టీ అంటే. లాస్ ఎక్కువ ఉంటే లిబర్టీ అనేది తక్కువ ఉండిద్ది అంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఓకే. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం. దేర్ ఆర్ నో లాస్. లాస్ లేకపోతే లిబర్టీ అనేది ఉండదు అంట. యెస్. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ కరెక్ట్. లా ప్రొటెక్ట్స్ ద లిబర్టీ. లా అనేది ఫ్రీడమ్‌ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. లాసే లేకపోతే లిబర్టీ అనేది ఉండదు కదా బేసికల్లీ రైట్? దట్స్ వై వి క్రియేటెడ్ దిస్ డెమోక్రసీ అండ్ ఆల్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు గెట్ ద లిబర్టీ రైట్? ఒకప్పుడు ఈ లిబర్టీ, ఫ్రీడమ్ ఈ సొసైటీలో లేకపోవడం వల్లనే మనకి ఇవన్నీ తీసుకుంటూ డెమోక్రసీ అనేది వచ్చింది. సో, స్టిల్ వి డోంట్ నో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లిబర్టీ, లాస్ హావ్ టు బి మేడ్ బై ద పీపుల్. And if laws are changed too often, liberty is in danger. సీ లాస్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నంత మాత్రాన లిబర్టీ డేంజర్ అని కాదు. సమ్‌టైమ్స్ మనం లాస్ కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! కంపారిటివ్‌లీ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ మిగిలిన ఆప్షన్స్‌తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు విచ్ విల్ బి ఎ బెటర్ ఆప్షన్. యూ హావ్ టు చూజ్ లైక్ దట్. లా కంపారిటివ్‌లీ బి సూట్స్ మచ్ బెటర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది లా అండ్ లిబర్టీ రైట్? సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓకే. See next question. Consider the following statements. No criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. Try to answer this question. Again, this is very basic question from polity. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 361 గవర్నర్ ఆయన డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్. యెస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే సాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆర్ షుడెంట్ బి డిమినిష్డ్. యెస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. Both 1 and 2 is the correct answer. See next question. The well-known painting Bhani Thani belongs to Bundi School, Jaipur School, Kangra School, Kishanagar School. Try to answer this question. Bhani Thani.
See, Bhani Thani is basically related to Kishangarh school. Bhani Thani అనేది it's basically in Rajasthan. Kishangarh stuff, which is basically like an elongated eyes అన్నమాట. This is something related to Kishangarh school. Okay, see next statement. Sorry, next question. What is a terminal high altitude area defense? Third, sometimes seen in the news. An Israeli radar system, India's indigenous anti-missile program, an American anti missile system, a defense collaboration between Japan and South Korea. Try to answer this question. See, question cook. I wanted to say this question, especially ఇది 2018 పేపర్ అన్నమాట. థాడ్ గురించి ఒక మిసైల్ గురించి బేసికల్లీ దిస్ క్వెషన్ అడిగారు. దిస్ ఇస్ నౌ ఎట్ ప్రెజెంట్ ఈ మనకి ఇప్పుడు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్‌లో ఉంది ఇది. 2026లో బికాజ్ యూఎస్ అండ్ ఇరాన్‌కి వార్ జరుగుతున్న టైంలో యాక్చువల్లీ యూఎస్ హాస్ యూజ్డ్ దిస్ మిసైల్. సో, దిస్ మిసైల్ ఈస్ బేసికల్లీ రిలేటెడ్ టు ద అమెరికాస్ అన్నమాట. అప్పుడు కూడా అప్పుడు సో, దిస్ ఈస్ అప్పటి పేపర్‌కి ఇప్పటికి కూడా దేర్ ఇస్ ఎ స్టిల్ లింక్. దట్స్ వై ఐ యామ్ సేయింగ్ యూపీఎస్సీ ఈస్ ఫార్ అడ్వాన్స్డ్ దాన్ అస్. సో, this question also you can expect మేబీ PYQs రిపీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ క్వెషన్ కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్. వెరీ హాట్ టాపిక్ కాబట్టి. సో, దట్స్ వై PYQs అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో, దట్స్ వై ప్లీజ్ కన్సిడర్ దిస్ వీడియోస్. ఆహ్, మీరు విన్నా సరే ఈ క్వెషన్స్ అనేవి రిపీట్ అయినప్పుడు మీరు వినుంటారు కాబట్టి యూ కెన్ సాల్వ్ దెమ్. మేబీ రిపీట్ అయినా మీకు యూజ్ అవుతది. సో, దట్స్ వై PYQస్‌ని మట్టుకి ఎప్పుడూ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సో, యూజ్ దెమ్. ఎలా లింక్ చేశారు? ఇప్పుడు ఈ క్వెషన్ హౌ దే హావ్ లింక్డ్ దిస్. స్టిల్ దిస్ ఇస్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఈ PYQస్ కానివ్వండి, కరెంట్ అఫైర్స్ కానివ్వండి. సో, ట్రై టు లింక్ ది స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ మజా ఇన్ రీడింగ్ దిస్ UPSC. ఓకే. See here the answer is C, an American anti-missile system. Okay. So this is basically a US anti-ballistic missile system. Anamata. Um, See, next question. With reference to cultural history of India, consider the following statements. Most of Tyagaraja Kirtas are devotional songs in praise of Lord Krishna. And Tyagaraja created several new ragas. Annamacharya and Tyagaraja are contemporaries. Annamacharya Kirtanas are devotional songs in the praise of Lord Venkateshwara. Try to answer this question. Again, we can solve this question because we know Annamacharya is very famous ఇన్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్. మన తెలుగు పీపుల్‌కైతే ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది అన్నమాచార్య గారు. వెంకటేశ్వర స్వామి మీద చాలా కీర్తనలు రాశారు అని చెప్పి. మనకు తెలియకపోయినా క్వెషన్‌కి దీనికి సంబంధించి మీరు ఎక్కడ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్‌లో చదవకపోయినా వి నో ఇట్ రైట్. అన్నమాచార్య కీర్తన రిలేటెడ్ టు లార్డ్ వెంకటేశ్వర. థట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్‌లీ కరెక్ట్. ఇప్పుడు అన్నమాచార్య, త్యాగరాజ కాంటెంపరరీస్ అంటున్నారు. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి జనరల్లీ యాస్ ఆఫ్ PYQ's అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం జనరల్లీ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది. So this is you can eliminate this option. And Tyagaraja created several new ragas. Yes, I know. Of course, new ragas ni create chesaru. This is also correct. And most of Tyagaraja Kirtans devotional songs in praise of Lord Krishna antunar. It's not actually Tyagaraja songs is not related to the Lord Krishna basically. Tyagaraja is related to the Lord Rama, right? So this is wrong. So the answer is 2 and 4 B. Okay. See next question. Which of the following are regulated as the main feature of the rule of law? Limitation of powers, equality before law, people's responsibility to the government, liberty and civil rights. Try to answer this question. They're talking about rule of law. Rule of law కింద ఏవేమి వస్తాయి? Main features అడుగుతున్నారు. You have to choose them among it. See, rule of law అంటేనే it's basically the limitation of power, right? Limitation of power. And also equality before law. Yes. And also people's responsibility to the government అనేది it's not a main feature of rule of law. So you can eliminate this. And liberty and civil rights. Yes, this is also correct. Here the answer is 1, 2 and 4. See next question. Which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? The money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. The money which is a creditor under the compulsion to accept in the settlement of his claims. A bank money in the form of checks, drafts, bill of exchange. A metallic money in circulation in the country. So దేన్ని మనం లీగల్ టెండర్ మనీ అని. Again, this is also a core concept from economy only. But still you can solve this. Take 5 seconds and try to solve this question.
లీగల్ టెండర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ బేసికల్లీ క్రెడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ లీగల్లీ వాలిడ్ పేమెంట్‌ని మనం బేసికల్లీ లీగల్ టెండర్ మనీ అంటాం. సో, అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ ద ఆప్షన్ బి మనీ విచ్ క్రెడిటర్ మస్ట్ యాక్సెప్ట్. క్రెడిటర్ యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి. రైట్? సో, దట్ ఈస్ హియర్. సో, హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బి. బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ సమ్‌వన్ పేస్ ఎ లీగల్ టెండర్, క్రెడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ కెనాట్ రిఫ్యూజ్ ఇట్. అప్పుడే అది లీగల్ మనీ గదా! సో, మనీ నేను క్రియేట్ చేస్తా, నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావు, ఇంకొకళ్ళు మనీ క్రియేట్ చేస్తారు. బట్ వాటన్నిటికి లీగల్ వాలిడిటీ లేదు. ఏవైతే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతారో థాట్ మనీ ఈస్ కాల్డ్ లీగల్ టెండర్ మనీ బేసికల్లీ. త్రూ ఆర్‌బీఐ సైన్ ఉండాలి ఆర్ అది వాలిడ్ అయ్యి ఉండాలి. అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ వి కెన్ సే ఇఫ్ ద క్రెడిటర్ యాక్సెప్ట్ ద మనీ దెన్ ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ టెండర్ మనీ. ఓకే. See next question. If a commodity is provided free to the public by the government, then the opportunity cost is zero, the opportunity cost is ignored, the opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the tax-paying public, the opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the government. Try to answer this question. గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఫ్రీ ఇస్తుందంటే ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది? టాక్స్ మనీ నుంచే కదా ఇస్తుంది. బేసికల్లీ రైట్? సో, అది ఎవరికెళ్తుంది? ఫ్రీగా ఎళ్తుంది. ఈ ఏది ఫ్రీగా రాదు గదా! ఏ గూడైనా, ఏ సర్వీస్ అయినా సరే. సో, ఎక్కడో దగ్గరికి వెళ్ళాలి గదా! ఆ మనీ అనేది దిస్ గోస్ టు ద టాక్స్ పేయింగ్ పబ్లిక్‌కెళ్తుంది. రైట్? సో, దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. Next question. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development. If industrial output fails to keep pace with agricultural output fails to keep with industrial output, poverty and unemployment increases, imports grows faster than the exports. Try to answer this. రియల్ జీఎన్‌పీ అనేది ఇంక్రీజెస్ బట్ డెవలప్‌మెంట్ అనేది జరగట్లేదు. ఎందుకు? గ్రోత్ అనేది పావర్టీ తగ్గనంత అన్‌ఎంప్లాయ్‌మెంట్ పెరిగిపోయి, పావర్టీ గూడా పెరిగిపోయినంత కాలం ఎంత జీఎన్‌పీ వాల్యూస్, జీడీపీ వాల్యూస్ పెరిగినా దేర్ ఈస్ నో యూజ్. రైట్? సో, వెనెవర్ యూ సే డెవలప్‌మెంట్ ఈస్ బోత్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్. రైట్? సో, ఇట్ ఈస్ బోత్. ద పావర్టీ అండ్ అన్‌ఎంప్లాయ్‌మెంట్ గనుక ఇంక్రీజ్ అయినా దిస్ ఇస్ ద రీజన్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ రీజన్. రైట్? So this is the option C is the correct answer. See next question. Consider the following statements. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital, increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country, accumulation of tangible wealth and accumulation of intangible wealth. Try to answer this question. Human capital formation. దేనికి రిలేట్ అయింది? హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇట్స్ బేసికల్లీ టాంజిబుల్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా మనం టచ్ చేయగలిగేటప్పుడు చూడగలుగుతున్నాం. రైట్? ఈ సంథింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ టాంజిబుల్ వెల్త్. రైట్? యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ద ఇంటాంజిబుల్ వెల్త్ అని చెప్తాం. రైట్? అండ్ ఆల్సో ద నాలెడ్జ్, స్కిల్స్, కెపాసిటీస్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్యాపిటల్. It's not about tangible wealth. This is basically intangible wealth. So 2 and 4 is the correct answer. Next question. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in the output due to weak administrative machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio. Try to answer this. See, ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్‌పుట్ రేషియో గనక హై గనక ఉంటే మోర్ క్యాపిటల్ ఈస్ నీడెడ్ టు జనరేట్ అవుట్‌పుట్. సో, దానివల్ల గ్రోత్ రేట్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. రైట్? సో, హియర్ ద మేజర్ రీజన్ ఇస్ డి. డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో, ఈ క్వెషన్స్ వరకు వాటెవర్ ద 50 క్వెషన్స్ మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో ఈ వీడియోస్ అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్‌లో ఒక్కసారి క్వెషన్స్ అన్నీ క్లియర్‌గా నేర్చుకోండి. అండ్ వీటి వెనుక ఉన్న స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్స్, వీటికి రిలేట్ అయి ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ స్టిల్ ఏమన్నా న్యూస్‌లో ఉంటే అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి చదవండి. కరెంట్ అఫైర్స్‌కి కూడా మనం ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసాము. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఛానెల్‌లో. And keep revising and practicing the previous year questions and revise the concepts whatever you learn. Okay. Thank you for watching the video. And if these videos are helping you, please consider subscribing. That motivates me to bring more quality content. Thank you for watching.